برنامج أكسجين جديد قناتنا المرئية يجد فيه المشاهد تغطية مقتضبة لملتقيات علمية وثقافية. Unfortunately, though, the future of citrus in this country is threatened by a terrible disease known as citrus greening. كلها في وسط الفيدرالية والجمعيات المشرفة على الغذاء. ثانياً النقطة اللي مهمة أن هذا الاجتماع وهذا الحضور ربما كيعطينا بأن عندنا أمل في القطاع رغم الموسم اللي هو موسم جد صعب. الجمعية مع ماروك سيتروس نظموا واحد اليوم دراسي حول واحد المرض خطير اللي كيصيب الحوامض في عدة أنحاء منتجة للحوامض على الصعيد العالمي ومن بينها الولايات المتحدة والبرازيل. المرض لحسن الحظ مازال لم يصل إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه يمثل خطر كبير على هذه المنطقة، لأن خصوصية الإنتاج في حوض البحر الأبيض المتوسط تجعلنا يعني في وضعية ضعيفة بالنسبة لهذا المرض، لأن إنتاجنا كله يسوق كثمار. البرازيل اللي قدم لنا الأستاذ اللي مثل البرازيل في هذا اليوم الدراسي طرق المستعملة لمحاربة هذا المرض، وبين لنا بأن صعيب جدا باش يتقاوم هذا المرض في المنطقة ديالنا، لأن المزارع صغيرة الحجم وإنتاجها كله يعني يذهب إلى التسويق كثمار. أما في البرازيل فهم كيعتمدوا على إنتاج الحوامض من أجل إنتاج العصير، ويعني الحالة الصحية الخارجية تاع الحوامض عندهم ليست لها أهمية كبيرة كما هو الحال في حوض البحر الأبيض المتوسط. هذا المرض يسمى الاخضرار أو الجرينينج، وهو ناتج عن بكتيريا تنقلها حشرة البسيل. هناك نوعان في العموم لهذا المرض، الصنف الأفريقي اللي يعني الخطورة ديالو أقل من الصنف الآسيوي، والصنف الأفريقي تنقله حشرة تريوزا، أما الصنف الآسيوي فتنقله حشرة ديافورينا سيتري. ولحد الساعة لا يوجد لا توجد أي طريقة مقاومة لهذا المرض، لا من ناحية استعمال الأدوية ولا من ناحية إيجاد الأصناف المقاومة، ولذلك فهو مرض خطير جدا، والتكلفة نتاع المحاربة ديالو تكلفة باهظة جدا لا يمكن للمزارعين أن يتحملوها في الوقت الراهن، خاصة أن الحالة الاقتصادية للحوامض يعني في أضعف مستوى لها في هذه السنوات. About the disease that there is no cure, there is no resistance in citrus, and to control it you have to remove the trees. So it's hard to see the growers, the farmers, having to remove very big trees with lots of fruits on it to protect the healthy trees. And this disease is spread very fast because there is a vector, there is an insect that multiply very efficiently, very fast, reach high population. I'm Silvio Lopez from Brazil. I work at Fundecitrus, an association of citrus growers, with the objective of keeping our citriculture free from disease and pest. And today I'm here
and I gave a presentation on the most important disease of citrus. The name is greening or one long bean, and this disease has the potential to destroy a citriculture if nothing is done. And what needs to be done? Surveillance first, in order to find the disease as soon as it reaches the country, and also the vector. Then you have to protect the health trees of becoming infected. Why you have to do that? Because all trees are susceptible to the disease, and there is no cure for the disease. So you need to take actions to protect the trees of becoming infected. And what you do, how you do that? First of all, you have to remove all trees that are infected in an area. Why? Because they are sources of the bacterium or the health trees. Then you have to control the insect that transmit the bacteria from the diseased tree to the health tree. And how you do that? Unfortunately, at this point, we have to use insecticide. You can also use some biological microorganism, or there is a wasp that also will kill the young stage of the vector life cycle. But in Brazil, insecticide is the procedure. Spray of insecticide is the procedure that has been done because the wasp the biocontrol agent will not survive in an environment so hostile to it in the commercial areas. And also, you have to take preventive actions. So, you have to protect your trees of becoming infected. And in this way, the use of chemicals so far, in our case, has been the most important measure, also with the removal of infected trees. And why you have to remove the infected trees? Why you have in fact to do both things at the same time. Remove the infected trees, the symptomatic trees, and also control the vector. Because just doing one and not the other, it will be difficult to control the disease, because it is impossible to remove all infected trees. Why? Because there are trees in some place that we don't know about their existence, so they may be reproducing the vector and also the pathogen. So it is difficult, impossible to remove all sorts of inoculum. And the vector, why you have to control the vector also? The same reason, you can't eliminate all vector that is in an area. So the combination of both measures, removing the symptomatic trees and controlling the vector, is the only way to control this disease. We know everything already, but I want to focus the attention on the vectors, which are not pests, as we learned, but they are vectors. So the Asian citrus psyllid, the Florina citri, is still in the A1 list, so it's not in the region, in the apple region. And Treosa eritrea, the African citrus psyllid, is in the A2 list. Anna Maria Donghia, I'm from SIAM of Bari, the Institute of the Intergovernmental Organization of SIAM, which is located in Bari, and I'm the head of the unit on precise crop protection. I'm dealing with phytosanitary emergencies in the Mediterranean region since almost 30 years. And so Bari has gained a very long experience on this issue. Now in the HLB, which is an harmful organism and is also
classifies a bioterrorism organism at worldwide level. We want, as Bari, try to develop an early surveillance system, as we did for Xylella fastidiosa when arrived in south of Italy. And so my presentation is focused on the different technologies that can be applied in an integrated and multidisciplinary way, as the remote sensing, the information technology, and forecasting models. And so these techniques, of course, together can provide very powerful data for decide what measures to adopt for a specific pest. And this data can be analyzed in a central software, and so provide indication not only on the presence or not of the infection, but also on the spatial and temporal distribution, and to see what decision to take for control. And so for HOB, we think this approach should be effective as early detection, because once we have symptoms in the field, it means that it's too late for avoiding the spread. Pour ce qui est de la mission de l'ONSA en matière de protection des végétaux, c'est la sécurité sanitaire des produits végétaux, la protection du patrimoine végétal au niveau national. كما كنعرفوا المنطقه ديال مراكش معروفه بالحوامض في المخطط المغرب اخطر، منطقه من 6000 هكتار ل 16000 هكتار، والمنطقه اللي هي معروفه على الصعيد الوطني بانتاج الحوامض ذات جوده عاليه. المشاركه ديالنا في هذا اليوم دراسي المنظم من طرف مراكش تدريس الفيدرال البيومهنيه للحوامض، تجي في الاطار باش نوضحوا المهام ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه في مراقبه الحدود الوطنيه وحمايه الرصيد النباتي، خصوصا امام ظهور الافات اللي هي على الصعيد الدولي اللي كتشكل خطر على القطاع ديال الحوامض ديالنا، وبالتالي من المهام ديال المكتب هو حمايه الرصيد النباتي الوطني من هذه الافات سواء عند التصدير او عند الاستيراد. Toutes les fonctions support, logistique, achat, conquête de nouveaux marchés, indispensable qu'on ait une réflexion en termes de profession. Toutes les fonctions support devraient être mutualisées. Et toutes les fonctions, je dirais, plus informés sur ce fléau que 3 heures avant. Donc merci à Mustafa Zimzani. Was completely displaced by the Asiatic strain. So I would like to know if you perform in your laboratory. Professeur سيديو لم يتكلم عن التقنيات أو عن التشخيص العادي الروتيني الذي يستعمل في البرازيل وعن التشخيص المبكر. There is a group in Brazil that is trying to develop a tool for early detection, meaning detecting the disease tree before showing any symptoms. Well, we are not using that tool in the field because for 2 reasons. First of all, to convince a grower to remove the tree, even when the tree is showing symptoms, is not easy. Transmitted, both diseases, we have a different subspecies. So Xylella is different subspecies of HOB. But the Xylella has 350 host species worldwide. When entered in Apulia, which is the south of Italy, additional 30 species were added as new species. So probably if it's entering, sorry if I said this, but if it's entering in Morocco, may find new additional species host.